Education loan 100% placement తో జాబ్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ చాయిస్ సంకల్చంద్ పటేల్ యూనివర్సిటీ అహ్మదాబాద్. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ రోషన్. సో ప్రజెంట్ నేను గుజరాత్ స్టేట్ లోని సంకల్చంద్ పటేల్ యూనివర్సిటీ దగ్గర ఉన్నాను అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఈ యూనివర్సిటీకి ఎందుకు వచ్చాను అంటే చాలా 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 చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉంది ఈ యూనివర్సిటీలో. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యూనివర్సిటీ 1942లో పెట్టారనమాట. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ ఉన్న ఏకైక యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి భారతదేశంలో. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ హెల్త్ వైజ్ చూస్తే కూడా అన్ని రకాల డిసీజులకి ఇక్కడ చాలా తక్కువ రేట్, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫ్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎనీ సర్జరీ 200లోనే చేస్తారని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ టీం చెప్పారు. అండ్ 20 రూపాయలు ఓపీ అంట. అంటే ఇంత పెద్ద యూనివర్సిటీలో, ఇంత పెద్ద కాలేజ్ లో, ఇంత పెద్ద మెడికల్ కాలేజ్, ఇంత పెద్ద మెడికల్ హబ్ లో 20 రూపాయలకి ఓపీ అండ్ 200 రూపీస్ కి ఎనీ సర్జరీ. ఒక్కసారి అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత డెఫినెట్ గా సంకల్చంద్ పటేల్ యూనివర్సిటీ విజిట్ చేయాలనిపించింది. నాతో పాటు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2 బస్సుల్లో ఎంతమంది వచ్చారో చూడండి. ఇక్కడ మోర్ దెన్ 100. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? లోపలికి వెళ్ళి యూనివర్సిటీ చూద్దాం, ఇంకా ఉమ్మేద్దాం పదండి. మనం ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చాం అనమాట. సో ఇదంతా కూడా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పిల్లలకి చాలా నీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేలాగా ప్రతిదీ కూడా మీకు ల్యాబ్స్ అన్నీ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇటు సైడ్ మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడండి, కార్, మోటార్స్, అన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంటల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఈ ఫ్లోర్లో మీకు కనపడుతున్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడికి వస్తే మీకు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్, వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్ అండ్ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్పర్ట్ సెషన్స్, ఇంటర్న్షిప్, ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్, సో అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడే ఉన్నాయి అన్నమాట. ఒకసారి మనం వెళ్దాం. ఇది వచ్చేసరికి డిపార్ట్మెంటల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనపడుతుంది సివిల్ డిపార్ట్మెంట్, మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సిఐటి డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ ఎంసీఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది. ఒకసారి లోపలికి కనుక్కుందాం ఎందుకు సంకల్చంద్ యూనివర్సిటీ ఇంత ఫేమస్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ. సో పిల్లలకి ఏమి ఇస్తున్నారు అంత స్పెషల్గా ఇక్కడ ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి కనుక్కుందాం. హాయ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. So but why is Sankalchand University so famous? What is the specialty? Basically here we have covering many courses. Okay. And this is very friendly atmosphere here. Okay. And ragging free campus is there. Oh, and completely ragging free. Completely ragging free campus. Okay, good. That is the main important goal for our students and for faculties both. Okay, okay. And second thing is we are providing here 8 branches. In B.Tech we are providing basically soft core computer, IT and AIDS department. And in hardcore we are providing civil engineering and electrical engineering. Okay. With that, in this year we are collaborated with IBM industry. With that we are covering 2 courses, AI ML and AI in Power Cloud. Okay. And with that also in mechanical department we are collaborated with advertise company and they are covering robotics department. Okay. And basically this is completely your mechanical department, robotics. Okay. Okay. Here our students has designed so many projects. Okay. This is prepared by our students, final year students. Oh, yes. Super nice. Oh, great, really. Okay. And same thing here also there is a bike. Okay. It is also designed by our students. Okay. Right now it is the generation of e-vehicles. This is electrical bike. Yes, right? It is electrical bike. Shall we go and ride, ma'am? Yes. 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 Okay. Oh, ఇక్కడ ఇచ్చారు.
Conversion of IC engine bike into electric bike. Oh, great, really. Super. I think And, your students, they have bright future. Yes. How the battery works, how we charge the battery, Okay. everything is here, sir. The battery BMS working station. Okay. This is the testing workbench station is there. Protocol of workbench where battery BMS with the controlling power. Okay. Okay. All those things is for e-vehicles. Okay. How to charge the cell battery. capacity Yes. testing work. Yes, Oh. yes, for testing. Great. So this is battery learning and development both. Huh? Yes, both. Okay. For development, for design and for learning. Okay. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే EV Basically charging engineering stations. is, yes, engineering is basically purely practical. Yeah, exactly. Yes, that's why everything is here. Especially for Telugu state people, they are expecting what kind of food you are giving for the students, and what about girls safety, hostels. Yes, inside our campus there is both the hostel, boys and girls hostel, two different hostel. Okay. But the mess is common for both boys and girls. Okay. Okay. For our Gujarati students there is different type of mess, and for Punjabi students there is different type of mess. Oh. And again for South Indians there is a different type of mess. Okay. Okay. There is inside our campus there is 3 different messes are available. Okay. For healthcare, there is 3 type of facility: homeopathy, Ayurvedic, and medical. That is 900 bed capacity. But I thought medical. they will give same food for all the students. No. Really, this is good, ma'am. Yes. So they will give for Gujarati. Depending upon their They choice. will give for South Indian, and they will arrange for Punjabi. Yes. Great. Really great. And unlimited. Okay. Great. So this is completely Robotics, mechanical department. Mechanical sir. department. And this is basically MG Hector company. We are tie up with MOU with this MG Hector. Okay. Okay. And they provided us this thing for our students enhancement of knowledge. Okay. Practical knowledge. Okay. And we collaborated this cut section of the turbocharged engine, sir. Okay. This is the turbocharged petrol engine Okay. here. The So students speed must- reduction gearbox. Yes, sir. yes, Okay. yes. సో మెడికల్ కోర్సెస్ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా చూసాం కదా, బట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది సంకల్చంద్ యూనివర్సిటీలో చెప్పాలంటే. రియలీ గ్రేట్. This is the civil department, ఓకే. environmental engineering department here. Okay. The students are doing the activities here inside this lab. Okay. They collecting the water and they find out their pH level, and in each and every corner of the water quality and quantity should be maintained in our campus. సో హౌ మచ్ by our students. pH we should maintain? pH 7. 7. Yes. Okay. So these are the labs. This is also designed by our students. Cycle. Yes, it is also working condition. This is designed by our students through SSIP project. Okay. So this also battery. Yes, e-bike. Basically, those are our laboratories, and this is common for all the branches students. It is common for computer, IT, AIDS, civil engineering, mechanical engineering, for PhD, everything. Okay. For everyone. Okay. So can you tell me about drone technology, ma'am? Yes, sir. According on the weight, it is classified into 3 parts: nano, small, and large scale Okay. drone. First of all, we have to design there. That is the portion of assembling part. Which one? That one? Okay. Drone we have to design here, sir. Okay. We have to design here the complete drone. Okay. Okay. It is handmade drone. Okay. After This is handmade drone? Yes. Everything is handmade drone. Okay. After design this, we have to charge on that station. Okay. That is charging point station. Okay. After that, the students should be sit there and they have to try to the digital Operate. platform. Okay. Yes, Okay. they have practice there. After that, they can fly the drone outside of the campus. Oh. Okay, this is the 3 process. Okay. Okay, those are the drone our students has designed, and the specification already written here. Okay. Okay, Weight everything and is used in dimension, different applications, sir. This is basically used for agriculture purpose. Okay.
Okay, like that for transportation, for traveling anything, yeah, for delivering any food package, or for photography, we are using this type of drones. ఓకే గుడ్. Thank you. And what are the methods you are giving to the students for better understanding? So currently we are having a supercomputing facility from NVIDIA as well as from C.Tech. We are having a Param Savak supercomputer. Okay. So we are having a different software tools, having an NVIDIA CUDA tools are there, different computing models are there, data center, networking and cloud interface we can do. There are 4 different areas in student can do research. There is AI in healthcare, AI in agriculture, AI in education and AI in manufacturing. Okay. So there are different pillars of India AI mission. Here you can see compute capacity, India AI Innovation Center, Okay. dataset platform is there. So student can do research in different domain as per their interest. Okay. So AI in healthcare, Yes, AI in agriculture, AI in education, AI in manufacturing. Future AI in India. yes. Everywhere AI will be there. Everywhere AI. This is our AI NVIDIA system. Okay. This is our Param Savak supercomputer facility. Okay. So in our current computing capacity, there is a 12 GB of memory. Suppose we are using Google Colab software online, then it can work up to 12 GB. But when there is more computational power is required, more memory is required, then student can access this facility for the project. Good. And what is this? These are the different workstations. So there is infrastructure is there, education is there, healthcare is there, Okay. agriculture is there. So different projects student can do on this workstation. And SPU network rack. That one, Yes. huh? So all PCs are connected with this network rack. Oh, super. All system is connected through this. Super. నువ్వేం జాయిన్ అవుతున్నావు? సిఎస్సి CSC. అండ్ డేటా సైన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? తిరుపతి నుంచి అరే తిరుపతిలో మంచు మోహన్ బాబు గారు యూనివర్సిటీ ఉంది కదా? వెళ్ళింది ఆ, కానీ దానికన్నా ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఏముంది బాగుంది. బెటర్గా అక్కడికన్నా? అక్కడికన్నా ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా బాగున్నాయని, ఆ. ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇంకా చాలా బాగున్నాయి. ఆ, ఇక్కడ సూపర్ కంప్యూటర్ అని యాపిల్ చెప్పారా చూసారా మీరు? మేము చూసాం, చూసారా? మార్నింగ్ వెళ్ళి చూసాం అన్ని. ఆ, ఇంకా సూపర్ కంప్యూటర్ అని, ఆండ్రాయిడ్ ల్యాబ్, యాపిల్ ల్యాబ్, ఇంకా చాలా అన్ని. ఓకే. అక్కడికన్నా ఇక్కడ చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అది కూడా 150 acres ఉంది కదా మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ కూడా. ఇది 150 acres అంతే కదా? అంతేకాని ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ బాగున్నాయి కదా, ఓ అందుకని Facilities ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చాలా కదా బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత. సో అది నచ్చింది. స్కిల్స్ కూడా ఇక్కడ బాగా నేర్పిస్తున్నారు. ఓకే సూపర్. ఏం పేరు నీ పేరు? ఢిల్లీ బాబు. ఢిల్లీ బాబు. సో ఢిల్లీ బాబు మన తిరుపతి బాబు గుజరాత్ వచ్చాడు జాయిన్ అవడానికి. సో మీ బాబు అండి? అవును సార్. సో ఎందుకని అంటే బాబుకి ఇంట్రెస్టా మీకు ఇంట్రెస్టా ఇంత దూరం? నాకు నచ్చింది సార్, బాగుంది ఇక్కడ, అంతా బాగుంది అన్నట్టు ఓకే. జాయిన్ చేద్దామని వచ్చాను. ఓకే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చావా? కాదు, మన హైదరాబాద్లో చాలా యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చావు గుజరాత్కి? అంటే టైఅప్స్ ఇంకా కోఆపరేషన్స్ అన్నీ బాగున్నాయి ఓకే. కంపెనీస్తో, ఇంకా వాళ్ళు చెప్పే విధానం కూడా బాగుంది అట్లా. ఓకే. మ్మ్. అందుకని ఇంత టైఅప్స్ దూరం ఇంకా. వచ్చావు. మ్మ్. అంటే టైప్స్ అంటే చాలా, అంటే బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అవును సార్, మన దగ్గర ఇన్ని ప్లేస్మెంట్స్ లేవా? ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి సార్. మన దగ్గర కూడా అక్కడ లేవు సార్, ఇక్కడ బాగున్నాయి. పెద్ద యూనివర్సిటీలో లేవు అక్కడ? ఉన్నాయి సార్, కానీ ఇక్కడ ఇంకా మంచిగా అంటే వాళ్ళు భరోసా ఇస్తున్నారు, అంటే ప్లేస్మెంట్స్ 100% ఇస్తారని చెప్పని అట్లా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సార్. ఓకే. స్కిల్స్ కూడా నేర్పిస్తారు కదా, అట్లా డెవలప్మెంట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుందా కంపేర్ టు హైదరాబాద్? బాగుంది సార్, బాగుంది. చూసారా అన్ని మీరు? చూసారు, గ్రౌండ్ ఉంది, స్విమ్మింగ్ పూల్ అన్ని. వాట్ అబౌట్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్? అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అది కూడా మంచిగానే ఉంది సార్, అంటే తక్కువ ఉంది కంపేర్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే. హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు? మేబీ 1 lakh అట్లా తక్కువ ఎవ్రీ ఇయర్కి. ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే 4-5 lakhs కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఓవరాల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది, ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? సూపర్. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారమ్మా? మంగళగిరి నుంచి వచ్చారు. అదేంటి ఆంధ్రాలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది, ఇప్పుడు కొత్త కొత్త యూనివర్సిటీలు కాలేజీలు వచ్చినాయి కదా, ఇంత దూరం వచ్చారు అమరావతి నదులు పెట్టి? ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది సార్, పూర్తిగా డెవలప్ అవ్వాలి, అందుకని ఇటువైపు రావాల్సి వచ్చింది. ఓకే. ఇంకా డెవలప్ ఏమో అవ్వాలా, అందుకని ఇటు వచ్చేసా.
ప్లేస్మెంట్స్ బాగున్నాయా మరి? బాగున్నాయి. కనుక్కున్నావా? కనుక్కున్నా. Yes, sir. ఎవరిని అడిగినా చెప్పేది ఏంటంటే కొలాబరేషన్స్ బాగున్నాయి, ప్లేస్మెంట్స్ బాగున్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది. ఫీ స్ట్రక్చర్ లాస్ట్లో చెప్తున్నారు. ఓకే, దానికన్నా కొంచెం తగ్గింది, కాదని చెప్పట్లేదు, కానీ ఫీ స్ట్రక్చర్ లాస్ట్లో చెప్పినా కానీ తగ్గిందని చెప్తున్నారు. సాయి, ఇంతమంది మిమ్మల్ని నమ్మి, మీ కంపెనీని నమ్మి, మీరు చెప్పింది నమ్మి ఇంత దూరం వచ్చారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అడుగుతుంది ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్స్. సో ఇవాళ బీటెక్ అయిపోయిన ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్ అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్మెంట్ ఉంటే 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ 1:10 రేషియోలో. ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ కోసం మళ్ళీ ఎక్కడో కంపెనీస్కి వీళ్ళు తిరిగి హైదరాబాద్ చుట్టూ, మైత్రివనం చుట్టూ కోర్సెస్ తీసుకొని 6 months 1 year మళ్ళీ బ్యాక్ డోర్ అని అక్కడ డబ్బులు కట్టి మళ్ళీ 6 months జాబ్ పోతున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న బీటెక్ స్టూడెంట్స్కి. ఇప్పటి వరకు అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ అని మేము ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే, ముందుగా ఒక ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే స్టూడెంట్కి తగిన స్కిల్ ఉండాలి. సో స్కిల్తో పాటుగా మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, సో కంపెనీస్తో టైఅప్స్ ఉండాలి. సో 1500+ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ని తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది. సో 100% వాళ్ళతో డైరెక్ట్ మనకు టైఅప్ ఉంది. సో వీఆర్ గివింగ్ ఆల్ ద లిస్ట్ విత్ ఫోన్ నెంబర్స్. yes with phone numbers, email IDs. సేమ్ లిస్ట్ అందరికి ఇచ్చేసారా? everyone will get the list now sir. సో మనకి ఇప్పుడు పంపిస్తాం వాళ్ళందరికీ. అందరూ మీరు తీసుకోండి, అందరూ ఒకసారి టాలీ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఏం కాదు. ప్లేస్మెంట్స్ మనతో టైఅప్ ఉన్న కంపెనీస్ లిస్ట్ మొత్తం మనం ఇస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా పేరెంట్ కి. సో వాళ్ళే క్లారిటీ తెచ్చుకుంటారు వీళ్ళు ఏ కంపెనీస్ తో టైఅప్ అయి ఉన్నారు, మనకి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయని. ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? సో మినిమం స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ మన 7 lakhs నుంచి స్టార్ట్. 7 lakhs. yes, వెరీ హై ప్యాకేజెస్ దగ్గర 40 to 50 lakhs ప్యాకేజ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు. ఓ గుడ్. యూనివర్సిటీ బాగుంది, ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఫీజు కూడా కంపేర్ టు వెరీ తెలంగాణ, ఆంధ్ర చాలా బెస్టే ఉంది. ఎందుకంటే ఒక 5-6 లక్షలు మిగిలినా కానీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ దేనికో దానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇవాళ రేపు స్టూడెంట్స్ ఏముంది, వచ్చేదే 2-3 times ఇంటికి. మనం దసరా ఒకటి, సంక్రాంతి ఒకటి, ఏదైనా కాలేజ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ 1500 అంటే థర్డ్ ఏసీ వచ్చేస్తుంది, హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ నేర్చుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు, గుజరాతీ నేర్చుకోవచ్చు. మోరవర్ నార్త్లోనే ఎక్కువ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకా బెటర్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కూడా. ఎనీహౌ థ్యాంక్ యూ, అందరినీ నేను కలిసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఎడ్యుకేషన్ లోన్ 100% ప్లేస్మెంట్ తో జాబ్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ చాయిస్ సంకల్చంద్ పటేల్ యూనివర్సిటీ, అహ్మదాబాద్.